Things Fall Apart by Chinua Achebe in 1958. How are you, ladies and gentlemen? My name is teacher Kaligo Dotto Njige, the man of literature from Africa, Tanzania, Shinyanga. In 2019, I was first year at Mwenge Catholic University, Moshi, Kilimanjaro. I learned one novel called Things Fall Apart, written by Chinua Achebe from Nigeria, Igbo Tribal in 1958. Na mpenzi msikilizaji, natumaini mzima wa afya. Leo napenda kuchambulia novel maarufu barani Afrika pamoja na ulimwengu mzima inayofahamika kwa jina la Things Fall Apart, yaani kila kitu hutawanyika au kila jambo hubadilika au kutoweka. Hii riwaya imeandikwa na baba wa fasihi ya Kiingereza Chinua Achebe mwaka 1958. Wengi wetu tumeisoma hii tukiwa sekondari kidato cha 3 pamoja na cha 4 miaka 1990 na miaka 2000. Wengine advance, yani kidato cha 5 na cha 6 miaka 2005 na miaka 2010. Wengine tumeisoma tukiwa chuoni. Mimi teacher Kaligo Dotto Njige nimeisoma nikiwa chuo mwaka wa kwanza, yani mwaka 2019 katika chuo kikuu cha Katoliki Mwenge, na mwalimu nguli wa fasihi ya Kiingereza mwalimu Basoa ndo aliyenifundisha. Nitaenda kuelezea novel hii kwa Kiingereza pamoja na lugha ya Kiswahili. Lengo kubwa ni kufahamisha kila Mtanzania na Mwafrika afahamu kwa kina zaidi kuhusu Things Fall Apart, na kuomba uendelee kufuatilia uchambuzi huu kupitia chaneli yangu teacher Kaligo Dotto Njige. Chinua Achebe educate us about the value of his culture as an African. Things Fall Apart provides readers with an insight of Igbo society right before the white missionaries' invasion on their land. The invasion of colonizing force threatens to change almost every aspect of Igbo society, from religion, traditional, gender role and religion, family structure of trade. Mpenzi msikilizaji, lengo kuu la Chinua Achebe kuandika novel ya Things Fall Apart ni kutuelimisha na kutufahamisha mila na tamaduni za Kiafrika, hasa yeye anayezungumzia kwenye jamii yake Igbo ambayo ipo nchini Nigeria. Chinua Achebe ameongelea mambo mawili. Jambo la kwanza ni la kabla ya ujio wa ukoloni barani Afrika. Waafrika walikuwa na mambo yao, kama vile walikuwa na utawala wao, walikuwa na michezo ya Kiafrika kama ngoma za asili. Moja wapo ya wahusika aliyemuonesha ndani ya kitabu chake ni Unuka Okoye. Hawa ndio walikuwa wacheza ngoma za kiasili. Na jambo la pili ni lile la baada ya ujio wa koloni barani Afrika, mambo yalibadilika sawa sawa mpaka leo kama unavyoona mabadiliko yaliyojitokeza. Wakoloni walikuja kutugawa sisi wa Afrika, kuna wacha Mungu na wasio wacha Mungu. Wakati kabla ya Afrika tulikuwa na mila zetu, yani miungu yetu, tunaomba na kupata kila tuombacho. Before Achebe wrote Things Fall Apart, all the novels that had been written about Africa and Africans were written by Europeans. Mostly the European writers described Africans as uncivilized and uneducated persons. Example of books: Heart of Darkness and Joseph Conrad was one of the most read novel around the time of this publication in 1899. Conrad described Africans as weird, dark, and uncivilized continent. Also, Mr. Johnson, a novel by Joyce Carol in 1952, was quite a popular read. Achebe wrote Things Fall Apart to encourage his fellow countrymen to take advantage of the educational system that the missionaries introduced to them, so as to better their lives. Ndugu zangu,
Kabla ya kuandika Bwana Chinua Achebe Things Fall Apart, barani Afrika kulikuwepo na vitabu maarufu vilivyokuwa vinatumika kufundishia miaka hiyo. Vitabu hivyo vilikuwa vinaongelea vibaya bara la Afrika kama bara lenye laana, kama wanyamapori. Waafrika hatujielewi, tupo gizani, hatubadiliki kifikra, kimawazo. Kwa yule uliyesoma kitabu cha Joseph Conrad kinaitwa Heart of Darkness kwa kutumia mto Kongo, pamoja na kitabu cha Joyce Carol Mr. Johnson miaka 1952. Mwishowe baba wa fasihi Chinua Achebe limuuma bara lake kutokana na hawa waandishi wa kizungu kuwa bara ambalo halijitambui, halijielewi. Chinua Achebe alianza safari yake ya uandishi hasa hiki kitabu chake Things Fall Apart kwenye miaka 1950. Lengo kuu ni kuwajibu hawa waandishi wa kizungu kuliongelea vibaya bara la Afrika kwa kuwa halibadiliki. Ndio maana akaamua kutengeneza title ya kitabu chake Things Fall Apart, yani kila kitu hutawanyika, akimaanisha kila jambo hutokea na kugawanyika. Chinua Achebe aliandika mambo yalikuwa yanafanyika kabla ya ujio wa ukoloni barani Afrika. Walikuwa wanafanya nini? Ndio maana zamani Waafrika walikuwa na mambo yao, lakini baadaye yalikuja kutawanyika na hawa wazungu. The title Things Fall Apart was adopted from William Yeats's poem The Second Coming in 1921. The poem foresees the end of the present age and the world's approach to another phase that is completely different. Listen to the poem of William Yeats, whereby Chinua Achebe adopted the title Things Fall Apart. Turning and turning in the widening gear, the falcon cannot hear the falconer. Things fall apart, the centered cannot hold. Things Fall Apart is centered on the life of the protagonist of the novel, Okonko. As the novel develops, Okonko accidentally kills a man, young boy, and his family exiled from Umofia. During his exile, white missionaries arrived in Umofia and changed the village. When Okonko returned to his village, he sees the major transformation that Umofia has undergone during his exile, and happy with the change, Okonko and other villagers come together to drive the white missionaries out of their land. Their efforts are in vain as the missionaries send the messenger to abort the meeting. Okonko kills one of the messengers, and a shock at his action, the villagers let the other messengers escape. The messenger reports back to the missionaries and they take off to bring Okonko to justice, only to find him dead. Mpenzi msikilizaji, title ya kitabu cha Things Fall Apart kilichukuliwa na Chinua Achebe kutoka shairi la Bwana William Yeats, akilenga juu ya tamaduni za Afrika. Waafrika walikuwa wanaishi kwa umoja, wanakunywa pombe kwa pamoja, wana ngoma zao, wanafanya kazi kwa pamoja, wanafanya matambiko na kutoa sadaka. Lakini baadaye wakoloni wakaingia na kuharibu mila za Kiafrika, maana walianza kujenga makanisa pamoja na shule. Yote hayo ni kwa wajibu waandishi wa kizungu kuwa wao ndio walioharibu asili yetu na kuleta yao. The following are the characters used by Chinua Achebe in his novel Things Fall Apart. The first character, who is Okonko, an influential clan leader in Umofia since early childhood. Hebu tuangalie mhusika mmoja hadi mwingine ndani ya kitabu hiki. Hebu tuanze na Okonko ambaye alikuwa mtoto wa maskini unuka. Tunaambiwa kwamba baba yake alikuwa mwoga, mvivu, mpenda pombe na mcheza ngoma za asili. Okonko yeye alikuwa hapendi uoga kama baba yake, hapendi uvivu kama baba yake aliyekuwa na madeni mengi akidai na watu. Okonko alikuwa ni mtu shupavu sana, masculinity, hapendi uoga kama mwanamke. Okonko yeye alikuwa anadharau sana wanawake. Okonko has
hard work and prowess in war have earned him a portion, a high status in his clan, and he attained wealth sufficient to support 3 wives and their children. Okonkwo yeye anafahamika kama mtu mpambanaji, mshupavu, aliyelima viazi na mazao mengi akatokomeza njaa, na pia alipewa uongozi wa kutawala vijiji 9 baada ya kushinda vita ya kijiji kilichowaulia mtu wao, yani mwanamke na mzee fulani aliyenyang'anywa na mke wake na kuuawa. Okonkwo yeye alienda na kuwashinda vita ili baadaye wanakijiji waliweza kumpatia mtoto, yani kijana anayefahamika kwa jina la Ikemefuna, kama sadaka au fidia ya mwanamke aliyechukuliwa kwenye kijiji cha Okonkwo. Okonkwo alikuwa anaamini katika wanaume kuliko wanawake. Kipindi hicho Okonkwo amepewa madaraka ya kuongoza vijiji 9. Okonkwo alishauriwa na wazee aende kwa mama yake ili aweze kujifunza maadili kupitia mama yake, ili aweze kuheshimu kina mama. Baadaye alienda kwa mama yake, lakini aliporudi alikutana mambo yamebadilika kila kitu. Mtoto wake ashabatizwa, kashaanza shule, mwisho alijiua. The second character who's Nue, Okonkwo's oldest son. Huyu ni mtoto mkubwa wa kiume wa Okonkwo. He believes in weekend rest. Huyu mtoto alikuwa anaamini katika uvivu kama baba yake Unoka, kama babu yake Unoka. Maana huyu mtoto alikuwa karibu na mama yake akipewa hadithi kipindi akipika. He maintained doubt about some of the laws and the rules of his tribe and eventually converted to Christianity. Huyu mtoto alikuwa hapendi ubabe wa babake pamoja na sheria ngumu za jamii yake. Baada ya ujio wa ukoloni, Nue alibadili kwenye dini ya Kristo. Baada ya babake aliporudi kutoka kwa mamake, alishangaa mwanae kabadilika. Pia Nue alikuwa anapenda sana Ikemefuna kama mkubwa wake. The third character who is Ezima, the only child of Okonkwo's second wife, Ekwefi. Huyu ni mtoto wa kipekee wa mke wa pili wa Okonkwo anayefahamika kwa jina la Ekwefi. Maana mama yake alikuwa anashika mimba zinatoka, yeye ndo aliweza kubahatika na kuzaliwa, yani yeye alikuwa ni mimba ya 10. The fourth character who is Ekemefuna, a boy given to Okonkwo by neighboring village. Huyu ni kijana mdogo aliyeenda kuchukuliwa na Okonkwo kijiji jirani kama fidia ya mke aliyeuliwa na hicho kijiji jirani. Huyu mtoto aliletwa akiwa mdogo na alikuwa akifahamu Okonkwo ni baba yake mzazi, lakini mwishowe mzimu ilihitaji sadaka watoto watoe, yaani damu ya Ikemefuna inahitajika, na Okonkwo aliambiwa asiende msituni kule anakouliwa Ikemefuna. Lakini bahati mbaya huyu mtoto aliwakimbia wazee msituni. Njiani alikutana na Okonkwo na mtoto akiwa anahitaji msaada, baba akimuita baba msaidie, lakini mwishowe Okonkwo aliweza kumuua. The fifth character who is Unoka, Okonkwo's father, of whom Okonkwo has been ashamed since childhood. Unoka was coward. Unoka ni babake na Okonkwo, ambaye Okonkwo yeye alikuwa hapendi uvivu na uoga wa babake. Another character who is Obielika, Okonkwo's close friend. Obielika huyu ni rafiki yake wa karibu na Okonkwo. Obielika took out for his friend. Obielika huyu ndo alikuwa rafiki wa karibu sana Okonkwo, ndo yeye aliyepeleka taarifa akiwa kwa mama yake kuwa wazungu wamekuja kwenye kijiji chako na kila kitu kimebadilika, hadi mtoto wako anaenda shule na kasha batizo. Another character is Ekwefi, Okonkwo's second wife. Huyu ni mke wa pili wa Okonkwo. Ekwefi ran away from her first husband to live with Okonkwo. Huyu ni mama aliyemkimbia mume wake wa kwanza na kwenda kuishi na Okonkwo. Another character is Obuefi Ezeundu, the oldest man in the village and one of the most important clan elders and leaders. Tunafahamishwa kuwa Obuefi Ezeundu ndo mzee mkongwe jijini aliyekuwa anaongea na mizimu. Pia ni yeye aliyeambiwa na kuwa kijiji kwao
atakuja azaliwe mtoto ambaye ni Okongo, ndio atakuja asaidie jamii yake. Pia ni yeye alikuwa mpambanaji shupavu kipindi cha ujana wake. Another characters, Chelo, a priestess in Umwefia, who is dedicated to the oracle of the goddess Agbala. Huyu ni mwanamke mtabiri wa miungu ya Agbala katika kijiji cha Umofia. Ni rafiki yake na Ekwefi, yani mke wa Okungu. Another characters, Ojubo, Okongo's seed and the youngest wife, and the mother of Kechi. Okongo's beats Ojubo during the week peace. Ojubo huyu ni mke wa tatu wa Okongo ambaye ni mama yake na Kechi. Another characters, Obiageli, the daughters of Okongo's first wife, although close of Ezima in age. Mhusika mwingine tunayofahamika kwa jina la Obiageli, huyu mtoto wa kike wa kwanza wa Okongo. Another characters, Maduka, Obelika's son. Maduka's win a wrestling contest in his mid-teens. Mhusika mwingine anayefahamika kwa jina la Maduka, huyu ni mtoto wa kiume wa mzee Obelika. Another characters, Okabue Oyanwa, a famous medicine man whom Okongo summons for helping in dealing with eczema hair problem. Mhusika mwingine anafahamika kwa jina la Okabue Oyanwa. Huyu ni mtu wa madawa ambaye alimsaidia mtoto, alimsaidia eczema katika tatizo lake na kumtibu. Another character is called Mr. Kiaga, the native turned Christian missionary who lived in Mbata and converted Moi and many others. Mhusika mwingine anaitwa Mr. Kiaga ambaye alimbadilisha mawazo mtoto wa Kongo ambaye ni Moi na watu wengine kujiunga na Ukristo. Another character is Mwakibie, a West clansman who take a chance on Okongo by lending him 800 seed yams. Mwakibie helps Okongo build up the beginning of his person with status and independence. Mhusika mwingine anayefahamika kwa jina la Mwakibie, huyu ndo aliyempa utajiri na kumsaidia kutajirika Okongo, maana alikuwa ananunua mazao ya Okongo na kujipatia utajiri. Another character is called Akuna, a clan leader of Umofia. Akuna and Mr. Blonde discuss the religion's belief peaceful. Mhusika mwingine anayefahamika kwa jina la Akuna, huyu ni kiongozi wa ukoo katika jamii ya Umofia. Another character is called Enoch, a fanatical convert to the Christian church in Umofia. Mhusika mwingine anayefahamika kwa jina la Enoch, huyu ni Mwafrika ambaye alikuwa na mitazamo miwili, kwamba alikuwa anaamini katika Kristo pamoja na uganga, yani mila za Kiafrika. Another character is called the district commissioner, an household figure in the white colony government in Nigeria. Mhusika mwingine anafahamika kwa jina la district commissioner. Hawa ni wakoloni waliokuja barani Afrika na kuanzisha utawala wao. Another character is called Uchendu, the youngest brother of Congo's brother. Huyu ni mjomba wake na Okongo. Another character is called Reverend James Smith. Hawa ni wazungu. The last character is Mr. Blonde, the first white missionary to travel to Umofia. Huyu ndo mzungu wa kwanza, missionary wa kwanza kufika katika kijiji cha Umofia. So let us look the themes, tuangalie dhamira zinazopatikana ndani ya hii novel, yani things fall apart. Dhamira ya kwanza inafuata masculinity, yani wanaume, ambaye mfano ni Okongo. Dhamira nyingine ni cloud, yani majivuno, ambaye ni Okongo. Dhamira nyingine ni traditional dancing, yani hii ni michezo ya Kiafrika kama vile baba yake na Okongo ambaye ni Unoka pamoja na Okoye walikuwa wanacheza. Another theme is modernity and traditionism, masuala ya usasa pamoja na mila za Kiafrika. Another theme is superstition belief, yani mila za Kiafrika wanaamini katika miungu pamoja na waganga wa kienyeji. Another theme is religion, dini ambayo ililetwa na wakoloni. So let us look at the setting of the novel, settled in Nigeria, Umofia village, Igbo tribe, Mbaino and Mbata village. Also, 9 village portrayed as a rural setting. Ukiangalia mandhari ya hii kitabu ni nchi ya Nigeria, hasa katika kabila la Igbo tribe. Na vijiji 9 vimeonyeshwa ndani ya hiki kitabu kama vile Mbaino, Mbata. Let us look at the style used in this novel, like the use of songs, soliloquy, and the first point of view.
Tuangalie mitindo ya uandishi iliyotumiwa na mwandishi bwana Chinua Achebe. Kuna nyimbo. Ukisoma kitabu unaona kuna nyimbo zipo zimeonyeshwa pamoja na nafsi ya kwanza imetumiwa ya uandishi. Also, let us look at the plot summary. This novel has 25 chapters. It is a flashback plot. Tuangalie mpangilio wa matukio. Ukiangalia hii novel ina sura 25. Na sura ya kwanza inajaribu kuonyesha historia kwamba babake na Okonko alikuwa mvivu, na baadaye ikaelezea Okonko kaanzaje maisha yake, na mwisho wa kitabu kinaweza kuonyesha kwamba mwisho wa siku Okonko akawa ameweza kujiua kwa pale walipokuja wakoloni barani Afrika, kwa sababu yeye alikuwa hataki kukamatwa, ataogopa atatezwa. Umeona, baadaye akawa ameweza kujiua. Let us look at the conflict. Example: family conflict revealed in this novel, cultural conflict, and social conflict. So let us look at the role and the position of women. Women portrayed as a weak tool for leisure, good advisor. Example: a quiff. And another part which is figures of speech. Things used he. Example: he who brings color brings life. Another proverbs: the mother is suffering. Let us look at the message is about the struggle between change and tradition, which is amplified by the introduction of Christianity. So, mpenzi msikilizaji, ukiangalia hii novel ya bwana Chinua Achebe inajaribu kugusa maisha ya Waafrika katika mila mbalimbali zinazopatikana barani Afrika, pamoja na mambo yale yanayoletwa na wazungu. That is the end of our lesson. You may ask me any questions through my WhatsApp number 0676861579, or you may dial or call my phone number 0769416782. My name is teacher Kaligo Dotto Njige, the man of literature, the young African writer, 20 years old.